All right. Good afternoon, everyone. I hope you all are hale and hearty. Today, I'm going to discuss Neoplatonism, and I think it would be better if I share the screen with you. Can you see the page? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Neoplatonism. Do you have any idea what Neoplatonism is? Anyone? এটা মেবি স্যার নিও মানে নতুন কোনো কিছু আর প্ল্যাটনিজম তো আগেই পড়ছি। আমার মনে হয় এটা নতুন করে কনসেপ্ট করা কোনো কিছু। Yes, Didar, you are right. Neo-Platonism. Neo means new. Platonism, we already discussed. We already know much about Plato, his philosophy, Platonism. Neo-Platonism, to view or to see Platonism in a new way. প্লেটোনিজমকে নতুন ভাবে দেখা, নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করার যে প্রক্রিয়া প্রয়াস। বা চেষ্টা চেষ্টা সেটাই হচ্ছে নিও প্লাটোনিজম। নাও নিও প্লেটোনিজম, also neo-platonism, it is an ancient school of philosophy and it began in the 3rd century AD. It was based on the teachings of Plato and Platonists, but it interpreted means it explained Plato in many different ways. Okay, so this is Plotinus. This is the photo of Plotinus. Now, who is Plotinus? Let's know about him. If you read this line, Neoplatonism, it began with the Egyptian-born philosopher and theorist Plotinus. There was a person named Plotinus. He was a philosopher. He was born in Egypt and he was a theorist. Theorist means a person who creates new theories. If I create a new theory, that means I am a theorist. So, ইটাইমোলজি থেকেই ধরা যায় যে কোনো আইএসটি থাকলে কোনো শব্দ শেষে ও সেখানে পার্সন রেফার করে। ধরতে yes, খুব ইজি হয় theorist, এগুলো জানলে। dentist, IST. ডেন্টিস্ট, Uh, ইয়েস, uh, পার্সন রিলেটেড কোনো শব্দ। yes. So, theorist, Plotinus was a theorist, and he was born in 205, and he died in 270 AD. And he is a Hellenistic philosopher who lived in Roman Egypt. Hellenistic philosopher means, you already know, I taught you. Greek, what should I say? Greek civilization is divided into three parts: archaic, archaic, then classical, then Hellenistic. So Plotinus, he
was in the Hellenistic period in Greece. হেলেনিস্টিক পিরিয়ড সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া দিলে ভালো হতো। Hellenistic period I already discussed much during during philosophical uh, description about Plato, and also when I discussed the Iliad. All right. স্যার তা আমি ওখান থেকে পড়ে নেবো, তাহলে লাগবে Yes, না। you please go and just watch that video, and all those three stages I discussed in detail. So around 245, at the age of 40, Plotinus moved from Alexandria to Rome and, and founded a school of philosophy there. Now, before I continue, I would request all of you to mute your microphones, especially when you are not talking. All right. If you want to ask any questions or if you want to talk, only then you can unmute yourselves. All right. Because it's creating noise. Okay. So at the age of 40, when Plotinus was 40 years old, he moved to Alexandria. He moved from Alexandria to Rome and established a school of philosophy there. প্লটিনাস আলেকজান্দ্রিয়া থেকে রোমে গেলেন, সেখানে উনি একটা নতুন ধরনের দর্শন উনি প্রতিষ্ঠা করলেন। In his philosophy, described in the Enneads. So Enneads, as you can see on the screen, this particular word, Enneads. So it means it is a collection of essays. All right, collection of 6 books, and there are essays, 9 essays in each book. 6টা বই, 6টা বইয়ের মধ্যে প্রতিটা বইয়ে 9টা করে প্রবন্ধ আছে, রচনা আছে। It's called Enneads. So after the death of Plotinus, his student Porphyry edited and published these writings. You must remember, Plotinus did not publish any book when he was alive. Plotinus নিজে কোনো বই পাবলিশ করেননি। ওনার মৃত্যুর পর ওনার স্টুডেন্ট Porphyry edited and published these writings. These writings are about the philosophical ideas of Plotinus. Plotinus's student Porphyry, উনি প্লটিনাসের আইডিয়াগুলো, দর্শনগুলো, ওনার বিশ্বাসগুলো, চিন্তা ভাবনাগুলো বই আকারে পাবলিশ করলেন। ওই বইয়ের নাম দিলেন Enneads. Similarly, you must remember Socrates. Socrates did not publish any book, but his student Plato wrote and published books. So in Plato's books, when we read the books written by Plato, then we learn so many things about Socrates, about his philosophy, his ideas, etc. So according to Plotinus, there are 3 principles. Principle number 1, the one. Principle number 2, the intellect. And principle number 3, the soul. I will discuss all these things in detail
later on. Don't worry. Plotinus had a teacher. His teacher's name was, as you can see on the screen, Ammonia Circus. Ammonia Circus. Okay, so the book, the Enneads, this collection is called the classical document of Neoplatonism. Neoplatonism, if you want to know about Neoplatonism, then you have this collection, Enneads, a collection of essays. Enneads বইটাতে আমি আগে বলেছি প্রত্যেকটা বইয়ে মানে মোট 6টা বই, প্রত্যেকটা বইয়ে 9টা করে রচনা আছে, প্রবন্ধ আছে, রচনা বা প্রবন্ধ। Now look at this part. The theoretical, sorry, I should start from this one. As a form of mysticism, the collection, this collection, that means the book, contains theoretical and practical parts. The theoretical parts deal with the high origin of the human soul. In this book, Enneads, we find the discussion about the high origin of the human soul. What is soul? Where has it come from? Soul মানে আত্মাটা কি, আত্মা কোত্থেকে এসেছে, এই ধরনের আলোচনা আমরা পাই দি ইনিডস বইয়ে। এবং সোল সম্পর্কে আলোচনা কে করেছেন? ওই যে প্লটিনাস। Then showing how it has departed from its first state. I have already told you. Where is the source, origin of the soul? How it has come from the origin? আত্মাটা আসলে এলো কোত্থেকে? The practical parts show the way by which the soul may again return to the eternal and supreme. When we die, after the death, the soul leaves the body. আমরা যখন মারা যাই, আত্মা দেহ থেকে, আত্মা শরীর থেকে বের হয়ে যায়। শরীর থেকে বের হয়ে আত্মাটা আবার কোথায় চলে যায়? It returns to the eternal and supreme. That means it goes back to God. Do you understand what I am saying? Say something. Yes, sir. Yes, sir. All right. So Plotinus has discussed all these things. Then the system can be divided between the invisible world and the phenomenal world. The invisible world, that means according to Plotinus, there is an invisible world. Invisible world means in Bangla অদৃশ্য একটা জগৎ আছে। Invisible world we cannot see. For example, can we see God? Hello? Say yes or no? sir. No, we cannot see God. So God is in the invisible world. We cannot see him with our eyes. Can we see the soul? আত্মা কি দেখা যায়? No, sir. No. তার মানে আত্মাটাও কোন পৃথিবীর, কোন জগতের অংশ? Invisible world. And the phenomenal world. Phenomenal world means, you know, the world that you can see. For example, I can see you.
I can see the laptop. I can see the sky, the trees. This is a phenomenal world. I can see. And the former, that means the invisible world, it contains, it has the transcendent one. I have already told you, in the invisible world, God is there. One. O-N-E. Here one means the creator. O is capitalized. O টা কোন অক্ষরে লেখা? বড় অক্ষরে লেখা। So one. One means God, একজন, from which emanates an eternal perfect essence. So from God, eternal, something perfect comes. The essence, intelligence, intellect, everything comes from one. That means there is something. Plotinus is saying one. So and we call him God. Do you understand what I am saying? Yes, sir. You see, according to Plotinus, soul is also eternal. Soul is perfect. Eternal means endless. Soul, আত্মার কোনো ধ্বংস নেই। আত্মা মানুষের মৃত্যুর পর আত্মাটা আবার চলে যাবে সেই ওয়ানের কাছে। ওয়ানের কাছে মানে আমরা যেটা বুঝি, স্রষ্টার কাছে, সৃষ্টিকর্তার কাছে। The soul is perfect. যা কিছু পারফেক্ট আসে কোত্থেকে? From God, মানে from the one. এবং বুদ্ধিমত্তা, ইন্টেলিজেন্স আসে কোত্থেকে? From the one. That means from the creator, God. So God has given us intellect, intelligence. Can you see this photo? Is it clear? Okay, just wait for one second. I hope it's clearer now. Yes, sir, এটা ক্লিয়ার আছে কিন্তু যার মন চাবে সে তার স্ক্রিনে নিজেও বড় করতে পারবে। Yes, সমস্যা নাই। you can zoom. All right. On your laptops or by using mobile phones, you can zoom. So what is there in the first circle? D1. Can you see? D1. দেখা যাচ্ছে? We can see that. Yes, the absolute, the one. We call him God, right? So from God emanates, emanate means comes, আসে, ওই one থেকে আসে কি? Divine mind, nous, divine mind. All right. That means intelligence. From God, intelligence comes, divine mind, which is called nous. Then from আরেকটা ফিলোসফিতে বলা হয়েছে তো স্যার টেবুলার রাসা নিয়ে আসে মানুষ, শূন্য, যেমন টিচার আসার আগে যেমন ব্ল্যাকবোর্ড যখন শূন্য থাকে এরকম নিয়ে আসে। এখানে আবার বলতেছে ডিভাইন মাইন্ড। ফিলোসফি এত কথা বলে কেন? Yes, I will discuss about all these things in detail later on. Don't worry. I'm just giving you the primary idea, primary philosophy about Plotinus. Okay? And I will discuss all those points that you are mentioning later on. Okay? It's a huge topic.
Ida, I hope you understand. জি স্যার। প্লেটোনিজম আলোচনা করতে গিয়ে কিন্তু অনেক ক্লাস লেগেছে, অনেক আইডিয়া, অনেক টপিক, রাইট? একটার মধ্যে অনেক টপিক। নিও প্লাটোনিজমেও আমাদের আলোচনার টপিক অনেকগুলো। So I will discuss everything, don't worry. Now, Neos, divine mind, and then from the divine mind comes world soul. From the world soul comes sense world. So what do you understand by world soul? Anyone? Any idea? Hello? No idea? স্যার কোনটা কথা বলতেছিলেন? World soul. World soul. What is world soul here? I have no idea. Okay. So you see, world soul here means everything that is existing in the world. Okay. And you see, the soul is like we can compare the soul to a battery, in the mobile phones. Without the battery, the mobile phone cannot work. Similarly, without the soul, the human body cannot work. If there is no soul, that means we are dead. People are dead without the souls. আত্মা ছাড়া তো আমরা নিষ্প্রাণ, তাই না? আমরা মৃত। Here, soul is individual, that means মানুষের তো আত্মা প্রয়োজন। ওয়ার্ল্ড সোল বলতে বোঝাচ্ছে everything has a soul. That means even the soil, soil in Bangla, মাটিরও দেখা যাচ্ছে এক অর্থে কিন্তু মাটিরও জীবন আছে, তাই না? Do you agree that the soil also has life, has a kind of soul in it? Do you agree with me? Hello? Nilofa? Are you listening? Yes sir, clear. Yes, sir. Do you agree with me that even the soil has life? মাটিরও যে প্রাণ আছে, can we say that? ইয়েস স্যার, কারণ ইসলাম ধর্মেই বলা হয়েছে যে মানে মাটিও হিসাব নিবে, মাটিকে যে আমরা আঘাত করতেছি বা মাটিকে ইউজ করতেছি, আমরা কবরে গেলে নাকি মাটির পর্যন্ত হিসাব নিবে। তার মানে বোঝা যায় যে মাটিরও একটা সোল আছে বা মাটিরও একটা প্রাণ আছে। Yes. So you see, when you just take a seed and you plant it, you keep it, you put it inside the soil. তুমি একটা বীজ নাও, মাটির নিচে রাখো, after some days it becomes a little plant, right? স্যার এখান থেকে ক্লিয়ার আইডিয়া পাওয়া যায়। It becomes a little plant. তাহলে আমরা তো বলতে পারবো না যে মাটির কোনো প্রাণ নেই, এটা বলা যাবে না, কারণ মাটি থেকে কত গাছ জন্মাচ্ছে, তার মানে মাটিতে কিছু তো আছে। That means the soil is also working, right? Human beings are working, animals are working, the soil is also working. Yes or no? Yes, sir. I hope you understand. So from the world soul emanation means comes, world soul থেকে কি আসে? Sense world. That means we know the world, sense, we feel the world,
we know the world. So when we know the world, transcendence, that means we think about the soul. When we think about the soul, transcendence, that means we think about the divine mind. That means intelligence is divine thinking, চিন্তা করার শক্তি, থিঙ্কিং প্রসেস, এটা স্বর্গীয়, এটা স্বর্গ থেকেই এসেছে। আমাদের বুদ্ধিমত্তা স্বর্গ থেকেই এসেছে। যখন আমরা বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ভাবি যে বুদ্ধিমত্তা তাহলে কোত্থেকে এসেছে, ট্রান্সেন্ডেন্স মানে আমরা আবার কার সম্পর্কে ভাবি, দ্য ওয়ান, স্রষ্টা সম্পর্কে ভাবি। ওই ঘুরে ফিরে খেয়াল করো, সব আসে স্রষ্টা থেকে, আবার সব ফিরে যায় কার কাছে, এটা ডান দিক থেকে কার কাছে ফিরে যাচ্ছে, স্রষ্টার কাছে। If you see a beautiful butterfly, then you think about the creator. যে স্রষ্টা কত সুন্দরভাবে এই প্রজাপতিকে তৈরি করেছে। তুমি সুন্দর প্রজাপতি দেখো, তোমার চিন্তাটা ফিরে যায় স্রষ্টার কাছে, সবকিছু ঘুরে ফিরে স্রষ্টার কাছেই যাচ্ছে। আমি বেশিরভাগ ফিল করি সমুদ্রে গেলে, তারপর আরেকটা হচ্ছে আনার আছে না, আনার কাটলে মানে Okay. And especially I feel when I look at the sky, all right, especially at night time, during the night when I look at the sky, especially when I was a child, all right, I used to look at the sky at night. So I used to feel, I used to think about God. তো প্লটিনাস এটাই বলছে, আমাদের ঘুরে ফিরে সবকিছু আসলে গড ওয়ান থেকে আসে, মানে গড থেকে আসে যেটা আমরা বলি, আবার ওয়ানে ফিরে যায়, মানে গডের কাছেই ফিরে যায়। So Plotinus, he taught the existence of an indescribable one. Indescribable. That means you cannot describe the one. And from this one emanated means came, এসেছে, from this one emanated the rest of the universe as a sequence of lesser beings. You see, lesser beings means being in Bangla, prani, being, B-E-I-N-G. So one is higher being, one, যাকে আমরা বলি সৃষ্টিকর্তা। So one, the God is the highest being, I should say. And from the one, all the other things have come. So all the other things are actually lesser beings. স্রষ্টার সাথে তুলনা করলে আমরা কি আসলে খুব বড় কিছু, না আমরা তুচ্ছ, আমরা খুব ছোট, ক্ষুদ্র? বলতো, আমরা খুব ছোট, তাই না? সো lesser beings, we are all lesser beings. লেসার বিংস মানে কি, ক্ষুদ্রটা কি বোঝাচ্ছে? ক্ষুদ্র, আমরা ছোট, যেমন আমরা ছোট, আমাদের চেয়েও ছোট আবার কে, আরো ক্ষুদ্র কে? আরো ক্ষুদ্র কে, মানুষের চেয়ে ক্ষুদ্র কে? স্যার মনে করেন পিঁপড়া, তারপর তো বিভিন্ন পোকামাকড়। টাইগার ক্ষুদ্র, টাইগারের চেয়ে ক্ষুদ্র কে? হরিণ, ডিয়ার। হায়েনা, রাইট? আবার হায়েনার চেয়ে ক্ষুদ্র কে, মানে এভাবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং? So ultimately we all are lesser beings. That means we are not so powerful, we are not
so intelligent, আমরা এত বুদ্ধিমানও নই আসলে, when we compare ourselves, okay, with the one. So we are not so powerful, we are lesser beings. কিন্তু তারপরও আমাদের অহংকারের শেষ নেই, মানুষের অহংকারের শেষ নেই। মানুষ ভাবে যে আহ, সব জয় করবে, সব করতে পারবে। অ্যাকচুয়ালি our knowledge, our power is limited. স্যার জয় করার ব্যাপারটা যেহেতু আসছে, আমি একটা কোয়েশ্চেন আছে আপনার কাছে। আলেকজান্ডারের টিচার ছিল সব ফিলোসফার, তার মধ্যে আলেকজান্ডার স্পেসিফিক কে কেন ছিল আমার মনে নাই ঠিক। তো আলেকজান্ডার কেন স্যার দস্যু ছিল? জয় করা কি এত ভালো কিছু স্যার? অন্যের কান্ট্রিতে গিয়ে হামলা করা, সবকিছু জয় করে ফেলা, ওনাকে কি এগুলাই শিক্ষা দিছিল? তার মানে কি ফিলোসফাররা তো ব্যর্থ? No, the thing is, you see, many men, many minds. All right. You see, I am teaching all of you, right? All the other teachers are also teaching you. But your thinking process, each of your thinking process is different from another student. Your philosophy, your thinking process is different from Shahadat's thinking process. All right. So actually there is no formula. There is no formula, single formula. That I will teach all these 100 students, and then all these 100 students will be great people in the world. No, I cannot say that. Among these 100 students, some may become well-established businessmen, some may become, pilots, some may become doctors, some may become, just for an example. So it varies from one person to another. Even in a family, পরিবারেও দেখো, চারটা সন্তান হোক, দুটো সন্তান হোক, একই মা বাবার সন্তান, কিন্তু একজন হচ্ছে শান্ত, আরেকজন হচ্ছে উগ্র। বাবা মা কিন্তু উগ্রতা শেখায়নি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে উগ্র হয়ে গেল, সে সন্ত্রাসী হয়ে গেল এক সময়। সো মেনি থিংস আর ইনভলভড। একজন টিচার হয়ে গেল, আরেকজন সন্ত্রাসী হয়ে যাচ্ছে, from the same family. So we cannot just measure everything by using any formula. এটা কোনো ফর্মুলাতে ফেলতে পারবে না। হিটলার কেন এত লাখ লাখ ইহুদিকে হত্যা করলো? So you see, মানুষের মনস্তত্ত্ব, মানসিকতা, কখন কার মানসিকতা, কখন কার চিন্তা কোন দিকে যায়, আসলে we cannot say, we cannot, I mean, it's impossible to know everything about a single person. What you are thinking now, it may change after 2 seconds, 3 seconds. Do you understand, Dida? So you cannot blame the philosophers, you cannot blame the teachers of Alexander. No, Alexander, he selected his own way. All right. Similarly, you cannot blame the parents of Hitler. Hitler chose his own way. Didar? Hello? Are you listening? Okay. So you see, later Neoplatonic philosophers, especially Iamblichus, added hundreds of intermediate gods and beings as emanations between the one and humanity. So in Neoplatonism, we also see the reference to some other gods and other beings.
অলরাইট, সো নিওপ্ল্যাটনিজমে আমরা আরো কিছু দেবতাদের কথা বা দেবতাদের বর্ণনা আমরা দেখতে পাই, কিন্তু প্লটিনাসের চিন্তা ভাবনাটা একটু অন্যরকম। আর নিওপ্ল্যাটনিস্ট অন্যান্য যারা, যেমন আয়াম্বলিকাস, ওনার মতে আরো কিছু দেব দেবতাও আছে, উনি বিশ্বাস করতেন, আয়াম্বলিকাস বিশ্বাস করতেন। So later Neoplatonic philosophers were Porphyry. Porphyry was a Neoplatonist philosopher. Then Proclus, as you can see, then Iamblichus, then Hypatia. So they all were Neoplatonic philosophers. Okay, so I'm going to finish up today's class on Neoplatonism here. Now, I hope you understand this much. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay.